Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your teacher Hamid Aburas from Zarka University Schools and KG, Secondary School for Boys, 11th grade. Today we start with the new unit, Unit 10, Ancient Civilizations, student book page 78. أول درس معنا في هذه الوحدة هو عبارة عن Who were the Nabateans؟ من هم الأنباط؟ In Petra, Jordan, there lie the remains of a majestic city carved out on the desert rock. في البتراء أردن تستلقي بقايا مدينة عظيمة منحوتة على صخور الصحراء. This city was the remains of the main area inhabited by the Nabateans. في هذه المدينة كانت مأهولة أو المدينة الرئيسية مأهولة by the Nabateans بالأنباط who migrated gradually from Arabia الذين قاموا بالهجرة تدريجيا من الجزيرة العربية. Originally they were nomadic people. بالأصل هم كانوا عبارة عن بدو رحل who choose to settle in various places. اختاروا عن أن يستقروا في أماكن متعددة such as southern Jordan في جنوب الأردن, the نقب desert وصحراء النقب, and northern Arabia وفي شمال الجزيرة العربية. There is little known about the lifestyle of the Nabateans. هناك القليل المعروف عن أسلوب حياة الأنباط, except that they were important traders. وهم كانوا تجار مهمين in the ancient world. كانوا تجار مهمين في القديم الزمان. They might have trade goods. Goods هي بضائع. تاجروا في العديد من البضائع. هذه البضائع التي تاجروا بها spices, gold and animals. تاجروا في البهارات والذهب والحيوانات. With civilization مع حضارات مختلفة. من هذه الحضارات التي تاجروا معها China, India and Rome. الصين والهند وروما. Because of their convenient position at the commercial coast in the world. وسبب تجارة مع هذه الحضارات هو التقاطع التجاري أو كانتهم متميزة في التقاطع التجاري بين أنحاء العالم. Many Roman writers wrote about what the Nabateans culture must have been like. الكثير من كتاب رومان كتبوا كيف هي أو عن حضارة الأنباط. But no one knows for sure. ولكن لم يكونوا متأكدين كثيرا عن هذه الحضارة. However, they agree that كانوا جميعهم متفقين the language of the Nabateans أن اللغة التي كانوا يستخدمها الأنباط هي عبارة عن a mixture of Arabic and Aramic, خليط بين اللغة العربية واللغة الأراميكية. These Roman writers also say that the Nabateans were ruled أن الأنباط قد حكموا من قبل royal family, عائلة ملكية, and that unlike many cultures in the ancient world, وهذا على عكس أو أنه لم يكن دارجا في الحضارات القديمة. The Nabatean society might have not have used any slaves. ويعتقد أن الحضارة الأنباط لم يكونوا يستخدموا أي نوع من العبيد. In addition to that, بالإضافة إلى ذلك, Nabateans must have been expert engineers. يعتقدون أنه كانوا لديهم مهندسين خبراء. لماذا؟ Because they managed to build complicated water conservation system in the desert. لأنه أنباط قاموا بصنع أو بناء نظام حفظ ماء معقد في الصحراء. Despite archaeologists' best efforts, وبالرغم من الجهود العظيمة التي قام بها العلماء الآثار, there is still limit to know to what they can tell us about these fascinating people who lived in Jordan such a long time ago. برغم هذه الجهود العظيمة لأن علماء الآثار لم يقوموا بإخبارنا الكثير عن هؤلاء الأناس العظماء الذين عاشوا في الأردن منذ قديم الزمن. Although it's still difficult to know much, they can't have been illiterate people. يعني
بالرغم من ذلك إلا أنهم لم يكونوا أشخاص جهلاء أو أميين because there are some inscriptions that remains. لقد وجدوا كثير من النقوش أو الكتابة في آثارهم. However, sadly for us, most of things the Nabateans made and owned have been too easily destroyed by the time or lost in the desert. ولكن للأسف الكثير من الأشياء التي كانوا يستخدموها الأنباط وقد قاموا بصنعها قد تم تدميرها بسهولة في الصحراء مع مرور الوقت. Comprehension questions, student book, page 79. What do the underlined words refer to? They line 5, the Nabateans. They line 11, the Nabateans. They line 18, Roman writers. They line 29, archaeologists. They line 31, the Nabateans. Where did the Nabateans choose to live after immigrating from Arabia? Why do you think they choose to live in these places? The Nabateans choose to live in southern Jordan, the Naqab Desert, and northern Arabia. طب لماذا اختاروا هذه الأماكن؟ أعتقد أنهم have chosen these places for the importance crossroad for trades، يعني لأهمية أهمية التجارية أو أهمية المكان التجارية بين أنحاء العالم. What evidence is there to show that the Nabateans were excellent engineers؟ ما هو دليل على أن الأنباط كانوا مهندسين ماهرين؟ There are remains of complicated water storage system in Petra، نظام التخزين المائي المعقد في البتراء. How was the Nabatean culture different from other ancient cultures؟ كيف كانت تختلف حضارة الأنباط عن حضارات الأخرى؟ It was different because they probably didn't have slaves. إنها تختلف إنهم لم يكن يعني لديهم عبيد، وهذا شيء غير أكيد. بالإضافة إلى ذلك also بالإضافة لذلك ممكن نضيف أنهم كان لديهم royal family، عائلة ملكية، وهذا شيء غير معهود في الحضارات القديمة. Why do you think no one knows for sure about the culture of Nabateans؟ لماذا كثير لا لديهم معلومات أكيدة عن حضارة الأنباط؟ I think no one knows for sure about the Nabateans because so much has been destroyed. الكثير من الأمور التي البقايا الأنباط قد دمرت في الصحراء. But also perhaps because there has not been enough evidence in archaeological technology. والكثير من علماء الآثار لم يجدوا أدلة كافية عن هذه الحضارة. Do you think we will discover more about the Nabateans in the future? If so, why and how? If not, why and how؟ أعتقد أنه سوف نجد دليل أو دلائل في المستقبل عن حضارة الأنباط. إذا كان جابتك نعم لماذا؟ إذا كان جابتك لا لماذا؟ I think we will discover more about the Nabateans because people are still working to find things out and there will be better technology in the future. أعتقد أنه سوف نجد الكثير من الأدلة في المستقبل أنه العلماء الآثار إلى الآن يبحثون في ذلك المكان. وأعتقد أيضا أنه مع تطور التكنولوجيا سوف هذا الأمر يساعدنا في إيجاد أدلة أخرى. The Nabateans were nomads before they chose to settle in Petra. What reasons can you think of that might have influenced them to settle؟ الأنباط كانوا عبارة عن بدو رحل. أوكي، لماذا استقروا في هذه الأماكن؟ I think the Nabateans might have been influenced by their discovery of better place to live. أنهم وجدوا أماكن أو وجدوا هذا المكان أفضل العيش فيه and have had better climate. كان الطقس أحسن أو أفضل من الصحراء من الجزيرة العربية. وبالإضافة إلى ذلك أن للمكان المميز التجاري. Okay, this is the end of the comprehension questions. Now, the question number 4, grammar. Complete the sentences from the text using the past form of the model, verbs in brackets. Choose أو check your answer. Okay. يجب إكمال هذه الجمل باستخدام الموديل بين قوسين مع تحويل الفعل إلى التصريف الثالث.
goods such as spices, gold and animals might trade مع إضافة have عن تحويل الفعل لتصريف ثالث تصبح might have traded. Many Roman writers wrote about what the Nabateans culture like must have been. The language of Nabateans, a mixture of Arabic and Nomadic, could have been. The Nabatean society, any slaves might not have used. They illiterate because there are some inscriptions that remains can't have been. Choose the correct model verb in the sentences. اختيار الموديل المناسب بين قوسين. It must have been أو could have been Tom who you saw in the street yesterday. He is gone away for a week. Couldn't have been. I am sorry to hear that your trip has been cancelled. That might have been or must have been disappointment. Must have been appointment. I don't know where I have put my glasses. It must have left or might have left them on my desk at home. Might have left, or I might have left or couldn't have left them in the car. Might have left them in the car. لماذا لم نستخدم هنا must؟ إنه هنا هو ليس أكيد يقوم بالترجيح، هو شخص غير متأكد من معلومته.